namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, we should offer our respectful obeisances under the personality of Godhead, Lord Narayan, unto Nara Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of all learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. This morning we're reading from the first canto, chapter 8, prayers by Queen Kunti, text number 5. Please repeat after me this verse line by line. Sadhayeva jata shatro Samrajan kitavaya hritam Ghatayit vasato rajnya Kachasparsha kshatayusha Sadhayitva jata shatro Samrajam kitavaya hritam Ghatayitva sato rajnya Kachasparsha kshatayusha Sadhayitva jata shatro Samrajam kitavaya hritam Ghatayitva sato rajnya Kachasparsha kshatayusha Some Brahman. Sadhayitva jata shatro Samrajam Devakritam Ghatayitva sato rajnya Kachasparsha kshatayusha При нас умей са предано отдадени, които изпаднали в такъв екстаз, че при тях е дошъл самия Кришна, че решили бързо да се приготвят и да му поднесат нещо. И те започнали да пеят банани. Всички били с голямо воодушевление вършили това, но... But of course, if we have love of Krishna, then we should endeavor to do the best service we can. Но естествено, ако ние изпитваме любов към Кришна, тогава трябва да полагаме усилия да направим най-доброто, което може. So then the chapter is concluded with text 30. So I'd like you to read the verse and the purport, because the purport is a very nice summary of the whole chapter. И след това завършва с текст 30. Ще прочетем неговия превод и пояснение, защото пояснението е дадено много, изложено много хубаво, накратко същността на цялата седма глава. Превод. Личностите в пълно съзнание за мен, които знаят за мен Върховния Бог, като за главен принцип на материалното проявление на полубоговете и на всички начини за принасяне на жертви, могат да ме разберат и да ме познаят мен, Бога Върховната Божествена личност, дори в мига на смъртта. Пояснение. Личности, които действат в Кришна съзнание, никога не се отклоняват от пътя на пълното разбиране на Върховната Божествена личност. При трансценденталното общуване в Кришна съзнание, човек може да разбере как
началото на Кришна съзнание, това е общуването с личности, които са Кришна съзнание. Такова общуване духовно и поставя човек на посредствен допир с Върховния Бог, по чиято милост може да разбере, че Кришна е върховната божествена личност. В същото време, човек наистина може да разбере своята естествено присъща позиция на живо същество и това как живото същество забравя Кришна и се съсипва в материалните дейности. Като напредва постепенно в Кришна съзнание и като има подходящо обкръжение, живото същество може да съзнае, че е забравило Кришна и по тази причина е обусловено от законите на материалната природа. Също така той разбира, че тази човешка форма на живот дава благоприятната възможност за възстановяване на Кришна съзнание, че тази форма трябва да се използва изцяло за постигане на безпричинната милост на Върховния Бог. В тази глава бяха разгледани много теми. Нещастните хора, любознателните, материално затруднените, знанието за Браман, знанието за Параматма, освобождението от раждането, смъртта, болестите и обожанието на Върховния Бог. Обаче този, който наистина напредва в Кришна съзнание, не се интересува от различни техники. Той просто се вземе непосредствено с дейности в Кришна съзнание и затова на практика се установява в органически присъщото си положение вечен слуга на Бог Кришна. В това положение той изпитва удоволствие да служи за Върховния Бог и да го слави посредством чисто предано служение. Той е убеден, че когато постъпва така, ще постигне всичките си цели. Тази непоколебима вяра се нарича Дрида врата и е началото на Бхакти йога, т.е. на трансценденталното духовно служене. Такова е заключението на всички писания. Тази 7 глава на Бхагавад Гита е същността на това убеждение. Any questions? Има ли някакви въпроси? No, we don't say that they're demigods. Because demigods are controllers of elemental phenomena within the universe. So human beings depend upon these demigods for material prosperity. So Jesus Christ and Muhammad and other great preachers who have appeared in history, Srila Prabhupada explained that they were teaching that this material world is not our home. We should not make a plan to live here. But unfortunately, the members of the religions that these great personalities started, the present members, they have turned their teachings into sense gratification. So therefore, they resemble the worshippers of the demigods. Because they're trying to use the religious principles taught by these great teachers as a way of attaining material prosperity. So their hearts, it's the same condition.
Krishna says, Kamaistaistaya hritya jnana, that their hearts are filled with material desires. Тяхното състояние е същото. Както казва Кришна, техни сърца са изпълнени с материални желания. So Jesus Christ's intention was to cleanse the hearts of his followers from all material desires. Намерението на Исус Христос е било да пречисти сърцата на всички обособени жертви сърца от всичките материални желания. So that will be done through this process of kirtan. Kirtan, Srila Prabhupada says, means description. One should use one's tongue to describe the glories of the Lord. Това може да се осъществи чрез киртан. Шрила Прабхупада обяснява, че киртан означава описание. Човек трябва да използва езика си, за да описва величието на Бога. So when we speak about and we hear the glories of Krishna and devotional service to Krishna, then the attractions of the material world, they lose their power over us. Когато ние говорим и слушаме за величието на Кришна, за преданото служене на Кришна, тогава влечението към материалния свят вече няма власт. Just consider what Jesus taught his immediate followers, his disciples. Просто вижте какво Исус е учил своите най-близки последователи, своите ученици. He told them to go out and preach. Той им е казал да излизат и да проповядват. And he said, don't worry for your maintenance. Just look at the birds in the field. God is supplying them. Don't you think he will supply you? Just go and preach. Той им казвал, и не се тревожете за своето препитание. Просто вижте птиците на полето. Бог се грижи за тяхното препитание. Излизайте, проповядвайте, тогава Бог ще се погрижи за вас. So he was engaging his followers in kirtan. И по този начин той искал неговите последователи да се занимават с киртан. That is the process to become free of material desire. Това е процесът, с който човек може да се освободи от материалните желания. But nowadays, so many Christians are there. But are they engaged in kirtan? Are they wandering here and there, preaching door to door? No. Но какво е положението в днешно време? Има ли много християни, които излизат навън, проповядват от врата на врата? They're enjoying life, Те се радват на живота. wasting time, going to hell. И отиват към ада. So therefore, Srila Prabhupada said, this Sankirtan movement, it is non-sectarian. Това Шрила Прабхупад казва, че движението на Санкиртана не е сектантство. People ask, can I join the Hare Krishna movement and still believe in Jesus? Хората ни питат, мога да се присъединя към движението за Кришна съзнание и пак да си вярвам в Исус? And our answer is, if you join the Sankirtan movement, you'll be doing just what Jesus wants you to do. И нашия отговор е, ако ви се присъедините към движението за Санкиртан, вие ще правите точно това, което иска от вас Христос. Because Jesus wants us to preach. This is what he told his followers. Защото той иска от нас да проповядваме. Това е казал той на своите последователи. Muhammad told his followers to preach. Мохамед е казал на своите, също е казал на своите последователи да проповядват. Buddha told his followers to preach. Също и Буда. When he would initiate when Lord Buddha would initiate disciples, just after the initiation, he would initiate a group, you see, many disciples at once. And then just after the initiation, he would tell them, now all of you stand up. They would all stand up. And he would say, now pick a direction different from all the others and walk in that direction and preach. Когато Буда дава посвещение, обикновено той дава посвещение на
Yes? It is said that the universal form is imaginary. It doesn't say it's illusory, it says imaginary. Now, this is understood in two ways. One way, gross materialists, they're very attached to this universal sphere. So there are indications given in the Shastra how to see this universe in relationship to the personality of Godhead. So this is, for instance, we find this in the second canto of Srimad Bhagavatam. So such materialists are advised to see the rivers as being the veins of the universal form. And the mountains as the bones. And the ocean as the belly. And the clouds as the hair on the head. And the sun as the eye. And so on. So in this way, they can, by imagination, they can start to conceive of the Supreme in a somewhat personal way. Now, there's a whole other way to understand this imaginary form of the Lord. And that's when it is directly revealed by Krishna himself, as he did to Arjuna. Then you may ask, well, if Krishna reveals it, then why is it said to be imaginary? That's because it exists in Krishna's imagination. That's described in the third canto of Srimad Bhagavatam, that the universal form, the real universal form, is contemplated by Chirodakshay Vishnu, the Super Soul. That contemplation is the Lord's plan for the form of this universe, and he reveals that plan to Lord Brahma, and using that plan, then Lord Brahma creates this universe in the gross form. Any other question? Yes, sir.
духовен учител. Шрила Прабхупада дава подробно описание как, например, да се направим броеница в джапа, нали? Но никъде конкретно, поне аз лично не съм срещнал, как практически трябва да постъпва един преданодаден. Има ли някакви етапи, които да достигне, за да намери такъв духовен учител? А практически как става? Моля, така да бъде това. Well, Srila Prabhupada has given us this ISKCON society so that this approaching spiritual master is not a difficulty as it used to be in former times. Srila Prabhupada ни е дал това общество ISKCON, така че човек да не е трудно да се обърне към духовен учител. Така че е било трудно по-рано. In former times, spiritual masters would teach their disciples in ashrams or somewhere in the forest, or they would be wandering preachers. And so it was by chance that one might meet a great soul. По-рано духовните учители проповядвали на своите ученици в своите ашрами или в гората, или те просто били странстващи проповедници. И просто единствено по силата на случайността може човек да срещне духовен учител. But Srila Prabhupada, now this name, this title, Prabhupada, means he at whose lotus feet all the Prabhus, Prabhu means master. So all the Prabhus or spiritual masters, they all sit at Prabhupada's lotus feet. So Srila Prabhupada, by establishing this ISKCON movement, has established a spiritual organization in which there are many spiritual masters. Но Шрила Прабхупад, защото и неговото име Прабхупад означава този, в чието лотосови крака седят всички Прабху. Прабху това означава господар. И значи всички господари и всички духовни учители се намират в неговите лотосови крака. И той е установил тази духовна организация по такъв начин, че в него много духовни учители. It is parallel to the establishment in mundane education of the university. Тази духовна организация може да се сравни с светските университети в днешно време. You see, previously also, teachers of mundane knowledge, they would be here or there. You had to go find them wherever they were. But then when they organized universities, then all these teachers were brought to one place. And it is an institution. You just go to the institution and there you will find knowledge. Както и по-рано, различните учени също пътували насам там и човек може да открие един там, другия тук, но когато били установени университетите, тогава тези учени били събрани на едно място. И те са една институция, в която човек може да отиде и да намери съответното учене лично, което му трябва. So the main thing is to enter the institution. Така че главното, най-важното е човек да се включи в тази институция. Once one's in the institution, then there are so many teachers, and you may like this one or you may like that one. So like a student, then he enrolls, I want to enroll in this professor's class because I like the way he speaks. So, then you can do that. But the main thing is to enroll in the institution. И когато човек веднъж попадне там, той тогава вече може да се избере. Аз искам да слушам лекциите на този професор или на този професор, защото харесва начинът, по който говори. Но най-важното е
You had a question. Yes, good question. First is, will you please explain the neutral relationship with Krishna? And the second one is, how can one attain submissiveness? Neutral relationship with Krishna. Shanta rasa means that one has appreciation for Krishna, but one is not engaged in service to Krishna. Неутралните взаимоотношения с Кришна се наричат шанта раса. И тогава човек оценява Кришна, възхищава се на Кришна, но не му отдава служба. And there are different degrees within this neutrality. Тази неутралност има различни степени. For instance, one may appreciate Krishna in his impersonal feature as Brahmajyoti. Например, човек може да оценява Кришна в неговия безличностен аспект, Брахмаджоти. Or as Paramatma, Lord Vishnu, in the heart, like the yogis. Или като Параматма, Бог Вишну, който се намира в сърцето. Това правят йоги. Or in the spiritual world also, there are the devotees who take up passive positions, like in Vrindavan, the grass. You see, that they have a passive relationship to Krishna. Blades of grass are just there on the ground, waiting for Krishna to come and step on them with his lotus feet. Или в духовния свят, например, това е тревата. Тревата в духовния свят има такива пасивни взаимоотношения с Кришна. Тези клетчета трева просто стоят и чакат Кришна да дойде да стъпи върху тях. Now in Golok, even this Shantaras, it is inundated with prema, with ecstatic love of Godhead. So these Shanta Bhaktas are the most fortunate. А в Голок дори тази Шанта раса е проникната от према или екстатична любов към Бога. И тези Шанта Бхакти всъщност са много щастливи. But in our sampradaya, that type of relationship is not taught. В нашата сампрадая не се учи този вид взаимоотношения. The spiritual masters of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, they begin teaching on the Dasya platform. You must serve Krishna. Духовните учители в Гаудия Мата сампрадая започват ученията си от Дасия. Actually, човек трябва да служи на Кришна. Actually, the Shanta Ras that's attained by Gyanis and Yogis. And simply those who are very, very fortunate, then they may take this position somehow by Krishna's mercy in Golok as blades of grass or as bumblebees or trees like this. Всъщност тези Шанта Раса достигат гяните и йогите и само някои от тях, които са много щастливи по милостта на Кришна, могат да достигнат и да бъдат в духовния свят, травички, пчелички, дървета. And the second question about submissiveness. Well, submissiveness is the natural result of proper understanding of our position. И за втория въпрос, за смирението. Смирението е естествена последица от нашето правилно разбиране. Someone asked Srila Prabhupada, how can I understand? You say that we should see ourselves as the most fallen. Well, how can I understand myself to be the most fallen?
And Srila Prabhupada answered, because you are the most fallen. Веднъж някой бе попитал Шрила Прабхупада следното. Вие казвате, че всеки трябва да мисли за себе си като най-паднал. Как мога да разбера, че съм най-паднал? Тогава Шрила Прабхупада говори. Така, защото ти наистина си много паднал. So that is our factual position. We are most fallen. We are most unfortunate. Това е нашето действително положение. Ние сме много паднали и сме много нещастни. But we have become very greatly fortunate simply by the association of devotees. Otherwise, we have no fortune. Всъщност, ние ставаме много щастливи, когато общуваме с преданни дарби. Иначе, ние сме много нещастни. So seeing that our whole life, spiritual and material, our whole existence depends upon the blessings of the devotees. Therefore, we should be very submissive to the devotees. Всъщност, целият живот, материален и духовен, е напълно зависим от общуването с преданни дарби. И ние трябва много смирено да го приемем. So it's a simple thing. You just have to appreciate realistically what your position actually is. Просто трябва реално да прецените какво е истинското положение. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.